So help us. Mzee, His Excellency, I just want to assure you, as the County Assembly of Garissa, we will work with you, stand with you to also pass some policies ambayo wewe mwenyewe unahitaji ndio tusaidie watu wetu. We are there for you. For any policies that you bring to the assembly, we will work with you 100%. That's it, His Excellency. That's the assurance I'm giving you. Na tunaambia watu wa NDMA, you got MCA na walikuwa wamesema mmewasaidia, but all the resources na magari yote hata yetu ya balambala mmetoa, mulipeleka Lagdera na saizi kuna ukame. At least we need 2 to 3 vehicles because saizi zote zimepeanwa, lakini mzee, His Excellency, ukitoka hapa hizi magari zote zitakaa hapa Garissa because hazina tires. Ukiuliza driver anakuambia yeye mwenyewe ameenda kununua mataya. We need this vehicle to be serviced so that it serves our people. Thank you, His Excellency. Rest assured, we will be with you. We will stand with you. We will support you. Asante. In this juncture, I just want to invite our able Deputy Speaker to say some word. Then I think the program will just hand over to the CC. Thank you. Governor Garissa County, Mheshimiwa NATHIF JAMAA, MP Township, Mheshimiwa Deko, MP Lagdera, Mheshimiwa Banash, Abdulkadir Banane, is a friend of mine, that's why I'm calling him that name. Waheshimiwa wenzangu, the DCC, CEC is present, wazee, mafadhili, kina mama, assalamu alaikum. Your Excellency, there's no doubt we've got a biting drought. And this is as a result of the failing rains for so many years. Mimi natoka ward inaitwa 15. Nobody knows that my ward expands from urban to rural. And as I speak to you, iko watu wako na shida ward yangu. But the funny thing is I'm categorized as a metropolitan. Watu wananiambia ati mimi niko hapa kwa niko town, and many people are really suffering, and you'll be shocked to learn that in the planning at the CSG my ward is not captured. Mimi naomba kwa sababu you are here and the DCC is here representing the county commissioner. We want to be given a stake as elected leaders in the CSG. Sababu shida ya watu vile sisi tunaelewa, sio kila mtu anaelewa. Mtu anaenda na gari kwenda kuangalia shida ya watu, na sisi tunaishi na watu. Tuko tofauti kabisa. I'm not saying all the 48 members to be members of the CSG, but we want to be part of the CSG so that at least we can exactly know what is happening where. Sababu gani nasema hivyo? In my ward, it houses the largest number of the partners in Garissa town. I think I've got close to 23 different NGOs all working in Garissa County. But the funny thing is, they fly, will I say fly or use a better word? Wanaruka 15, they go start their work in Warable. And they are just seeing that these are the same people ambao wako na shida moja, hawana maji, mifugo imeisha, hakuna nyasi, everything. So I will want to request, if I'm sitting at the CSG, I can present my case very well. So mimi ningeomba, and I've said this time and again, we don't want to storm the meetings of the CSG. We want to be invited like respected members of this society. Sisi tunaomba, tafadhali, mutuweke kwa hiyo structure ya CSG so that we can attend. I know tomorrow there is a meeting. Na mimi nilikuwa nimepanga kuja. Na when I caucused among the other members ambao hatujaonana kwa muda kwa sababu ya ile likizo tulikuwa nao, wamesema pia hao wanakuja ku attend. I know the county commissioner one time was shocked to see an MCA wanted to present an opinion
or present himself at the CSG meeting. It is a shocker. Nafikiri sote tuko hapa kusaidia watu wetu. So hakuna haja ile tunafungia watu nje, especially those people who are mandated to represent people by the constitution. Kwa hiyo mimi naomba sisi tuwe kwa hiyo CSG. Ya pili, mheshimiwa, tuko na kio. Na mimi najua hatuna magari ya kutosha. Everywhere is the same today. Sasa sisi tunaomba when people are doing planning, let's not exclude some areas. And I want to seek the attention of the partners. Hata chakula mnarukisha watu bwana. Watu wako na njaa, magari zinapita hivi zikienda. That is very bad. As I speak to you saizi, mheshimiwa governor, mimi borehole yangu ya Korokora imevunjika. How do I supply water to Korokora? To be very honest. So mimi nataka hiyo borehole imelala kwa sababu ya 150,000. I want you to give an executive authority. Hiyo watu wasilale bila maji leo usiku tafadhali. Ngine nilikuwa nataka kuomba wafadhili, because there is a reason why you are here. The money that you guys are using are from donors. I was a donor to Red Cross for a period of 10 years. It really bites when this money is not properly utilized. You guys do a lot of duplication. I attended a CSG meeting one time, and there was this allegation that GARISSA had received 900 million on cash transfer alone. 900 million on cash transfer alone. Hiyo sio pesa ya kusema tu. That is crazy money. I wanted to see the effect of that money. But I want you guys to be very, very honest in what you do. And the honesty can only start when we all work together. Hiyo 900 million tukiongeza na ile ya county government, nafikiri ukame ingekuwa kidogo sana. So hiyo maneno ya duplication mingi bila accountability tuache. We want what Red Cross does to be different to what Save the Children is doing. We want what these other organizations are doing. You are supposed to fill gaps. Lakini sasa ukisema kwa sababu donor amesema lazima pesa iwe hivyo, itakuwa ni shida ndugu zanguni. And all those who are working for these organizations are our boys and girls. And the people suffering are our people. So honesty must prevail at all times. Wewe ukiona Red Cross inapeana pesa mahali, Save the Children pesa yake ipelekwe kwa nyasi ama ipelekwe kwa chakula, you know? Alafu punguzeni trainings mingi ya mahoteli kubwa kubwa. We need this money tafadhalini. And when I'm saying that, I'm talking from a point of knowledge. I was a rural MCA. Saizi ndio nimekuja town. Msione mimi ati niko hapa FTCLewi. I used to take UNHCR to task, and I've never bothered the county government when I was the MCA for 15 ward. They used to give me 9 trucks to supply water to my people. They've got the capacity. They should do that now, mheshimiwa. Let them avail the trucks that they have. Let the other partners avail trucks. The most important thing today ni maji. Watu wanakufa kiu. We've got, and there's a huge pressure on Garissa County. People have moved from as far as Marsabit, as far as Mandera, as far as Wajir, and we are hosting them in Garissa today. There is a huge pressure on Garissa County now. Pressure on our hospitals, pressure on our services. Na mnajua serikali imesema nyinyi ndio mtawasaidia. And then on the national government, please the MPs, help us mobilize resources from the national government. The county government cannot accommodate what we are seeing now. The other thing, Your Excellency, at the level of the county, or at the level of the Council of Governors, mobilize the governors from the neighbor counties whose people are here today. Sababu tumeona along the Nuno Road, all those people are from Wajir. Na walikuwa wameenda kwa mtandao wakasema hao ni wa Wajir na wapata usaidizi kutoka Garissa. So you see now, I'm sure there is a pressure on your shoulders. Ya mwisho kabisa, mheshimiwa, tuko na shida. Na sisi kama county assembly tuko tayari kukusaidia. Let's shelve all other projects and try to deal with the emergency that is at hand. Kwa hayo machache nasema asanteni sana. Thank you.
His Excellency, I have requested you to recognize your colleagues, but let me just recognize Muhammad Sheikh, MCA from Rasiyale, MCA from Liboi, MCA from Namajali, then we have MCA from Namigi, MCA from Burial. His Excellency also allowed me to recognize few elders. The Ahmed Dubad Ame. We also have Zegawu. BGG is also here with us. Bashir Gura Gedi. Mzee Khalif Nunde. And Mzee Rashid and also others. I also want to recognize partners. We have WFP, Save the Children, and also NDMA. I also want to recognize the CECs. We have CEC Education Ebla. We also have CEC Gender Hawa. I will also invite one of my colleagues, CEC from Water, to make his remarks. And then after that, I will invite the DCC to invite also the honorable members. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Governor wangu wa Garissa, waheshimiwa mbunge wa Garissa Town, Deko Mohamed Barrow, mbunge wa Lagdera, waheshimiwa Banash, because we have been schoolmates. Yangu ni kidogo tu. Nataka nimwelezee Mheshimiwa Bor, Lago inafanya kazi. Bor ya Lago iko on. That's the latest information. Ya pili bado absent bado. Ya pili Bahuri tutatumikia kuanzia asubuhi inshallah. Ya tatu 150 ile ambaye ya Korkora, I think hiyo ujumbe sijapata, lakini niliuliza mheshimiwa wa Garissa, aliniambia alielezea ofisi wangu. Director wa maji Abdhakim yuko wapi? Kama huwezi fanya kazi vizuri, the first person to go itakuwa wewe, kwa sababu hatuwezi pata fedheha ya shilingi 150 mbele ya governor ambaye hata mimi mwenyewe ningesaidia. So mheshimiwa, hiyo 150 itapelekwa asubuhi mapema na watu wa Korokoro wapate maji. Ya mwisho, Soomaali waxay ku mahadlay hal libaax saaran yahay laguma hawaara macala dhahay durwa ku dil adduunka dhan baa Garissa isku imaada. Annako taynina haysato ayaa Wajeer iyo Mandera laga imaada. Horta midda la socda, all those line kuanzia Sankuri paka Liboi paka Damajale, watu wengi wa majirani wamefika. Marka sadarade mashimihi 24 hours were on. Machine inatakana at least 6 hours, 7 hours. It take a rest of 5 or 4 hours. We have major His Excellency the Governor. That's why we have a breakdown of boreholes every day, every night. Marka waxaan jeclaan lahaa dibka horta inuu xafiiskayga ka soo bilowdo inta governorga la aadin. Fadlan horta aniga hay soo gaaro ka bacdi governorga ha gaaro. Maxaa yeelay madax meel ka weyn oo la salaaxi ma jiro. Wasaaradda water mindo in charge. Markaan shaqadayda aan la ka soo bixi waayo governorga ha loo tago. Wabillahi tawfiiq, barakallahu fiikum. Jazakallah waziri. Tayari ya laga arka onle ambaye anasimamia project yetu amenunua taya 20. His Excellency 20 tayara diyaar 20 ka tayar gaari waxaan haysanaa 8 waxay noo deeqaan waan ku xiray 20 kalena adun baa barib keenay insha Allah. Wabillahi tawfiiq. Thank you waziri. DCC karibu, karibishe pia honorable members, and then you take over the program from here. Thank you. Thank you so much, our CC. His Excellency the Governor, MPs present from Township and Lagdera,
CEC is present, all protocols of SAB. Mimi ningependa nichukue nafasi hii kabla sijaalika wabunge waheshimiwa kusema machache. Kwanza ni kuwashukuru washikadau wote ambao tumejumuika siku ya leo. Kama kuna mtu ambaye ana furaha siku ya leo ni mimi, kwa sababu nafasi ya kuleta washikadau wote hapa na tukuja na yale ambayo tunaweza saidia watu wetu ni jambo la muhimu sana. Juzi Alhamisi tulienda pale Modika, tukasunguka mpaka Saka kuangalia wale ambao wametoka sehemu ya Mandera, Wajia. The situation is very desperate. And we want to appeal kwamba all of us should bring on board all our assistance that are possible. Mheshimiwa Governor, tuko na wanajeshi hapa, wako upande yetu, wako na rasilimali ya kutosha. People from Modika should not be complaining because that is a resource we can make use of. Mheshimiwa Governor, Saka tuko na major project ya LAPSSET and they have resources. People from Saka should not be complaining. We should make use of those resources to assist those people from that end. And we pull all the other resources, bring them on board. Wakati tuko kwa mkutano ya CSG, Mheshimiwa MCS, we will only request you to give us a representation. That's an open forum. We co-chair with the governor and we want to welcome you and bring assistance on board. Because that is the only way we should be able to assist our people. Right now, it's not a question of speaking, it's not a question of finger pointing, it is a question of what action can we take to assist our people. Secondly, the issues of insecurity in our county. And I want to be very categorical on this. Let all the leaders join hands in condemning the acts of Al-Shabaab that is being experienced in our county. There's no way a major road from here to Dadaab to Liboi can be controlled by a ragtag militia. We want intelligence, we want assistance, we want to bring everybody on board and make sure we eradicate once and for all. I want to appeal to all the religious leaders. We have had meetings with you, including retired military officers. We have sat down, we have come up with a strategy, but we still want to appeal to the leaders in terms of speaking out, because I think that is very important. When we are losing 2 officers almost on weekly basis in the name of Al-Shabaab attack, it is very unfair to our county, it is very unfair to our country, even in terms of publicity. So let's wake up as a county. Lastly, even as we pull up these resources, I want to appeal to all the leaders, especially those people at the ground root, those people they call themselves at the grassroots. If this tank is not going to end to where it is supposed to be, Malimin, because we have 10,000 tanks here and I can see some of them are just lined up here. These are resources by the county, these are resources for our partners, it should be able to assist our people. Hata kama hii gari imekombolewa imefika hapa gate na pesa yake imekuishia hapo, utuambie serikali kuna resources ya tutatoa malori kufikisha mahali mnataka ifike. We also have resources which have been failed by partners. I'm told with public health kuna majerikani zaidi ya 1000. Kuna sabuni zimetolewa za kusaidia watu. Lakini hakuna means ya kufikisha mahali. Unajua, I am very happy about my friend the CC water. Kuna vitu zingine mnatuaibisha hapa. You come and mention in front of the governor there is no fuel 100 liters to take 1000 jerrycans to people in Malimin or to people in Dadaab. That is shameful. That's something we can do at our level. Vitu zingine zenye tunapeleka kwa wakubwa kama governor na ma MP na MCA. Sub-county, what administrator at the sub-county should be able to consult and finish those businesses. That's the only way we are going to be seen to be serious. Because what have you done in that small office of yours? You have been given that responsibility, take action. Ukishindwa, sema nimepata kumeenda kwa DC amekosa kunisaidia. Hapa tuko na malori za national government, tuko na malori za county government, tuko na trucks, autobuses for both counties, for both government. And they are supposed to assist our people. Otherwise, I
I now want to take this opportunity to welcome the area MP, who is going to welcome his colleague and then welcome our governor. Thank you so much. God bless you. Our governor for Garissa County, Mheshimiwa NATHIF JAMAA, mjumbe mwenzangu Abdulkadir Banani, Deputy Speaker of the Assembly, and other, I'm sorry I don't know the other MCS, your positions, you enjoy all the titles you have. Wazee, manama, CCs, wazee na uluma wako hapa. Assalamu alaikum. And I forgot the most important group, the development partners, the donors who are here also. Nimewasalimia mara ingine. Bwana Governor, nimekuwa hapa hii town hii weekend and I'm just from another function, and I found it very important for me kukuja hapa with you, and after you've also called me so that we talk about the situation we are in. You all know, tunakumbushana tu, that with the situation we are all facing, it is very dire. We were expecting to have a bigger grouping here, but inshallah we hope after this function, action will be rolled out to see how we can assist our people. We have a very big problem, as you all know. Drought has been here with us for the last, I think, 4 years. We have not had adequate rainfall. And again, the little we had, our brothers from Wajir, Mandera and Marsabit and Isiolo have joined us with the little resources we have. Na mimi nataka kushukuru watu ya Garissa. Watu ya Garissa mumeonyesha ukarimu na undugu kubwa sana. In the parliament, where I meet colleagues from Wajir and Mandera, they are very grateful. Vile mulisaidia wenzetu ambayo wako na shida. Hii shida ambayo tuko nayo saa hii, ambayo walipata huko kwao, the failed rains, continuous failed rain, inaweza kutupata kama watu ya Garissa. So nasema kwa niaba ya wabunge wengine kutoka Garissa County, asanteni sana. Ile ingine, as a member of parliament for this town, hiyo ni general, lakini for this town, bwana governor, vile MCA, one of my MCAs alisema, we ni kama Garissa Township imewachwa out of these arrangements. I have called a couple of NGOs, wale partners ambayo wanatusaidia hapa, but all the reasons they give is that we are not part of that arrangement. Na sisi hata hii Garissa town, wacha hata Korkora or anything, even this Garissa, the same problem those people are facing is what we are facing. Sahi nimetoka Dekabure kwa madrasa function. The first thing they talked about is the water, that they don't have water. So in these plans, please include even hii water tracking tunafanya the rural part of the constituency, because hii area yote hakuna maji. That is a fact, at least on the outskirts. Na hiyo watu hawana pesa ya kununua maji. Kwa food distribution, please include even Watia Township. They still have the same challenges. Hawana pesa. Ni watu ambao wamepotesha, they have lost their livelihood kwa upande ya wanyama. So na hisi na kuomba kama governor, hii program ambayo mnaendesha leo with the national government and the donors, include us in this program as township. If we are leaving us out and then unatupita ndani na sisi mnaenda kupatia chakula wengine na watu yangu pia ni hungry, is very unfortunate. Asante sana waziri ya water. I hope you'll keep your word on the issue of water. Tumeshukuru umesuluhisha hiyo kitu kabla sijaongea na governor. Niliongea naye mambo mingi hata nikaona haya kuongelesha hiyo pesa ya 150. I'll have talked to him, lakini nilisema tu something it will be done. So the donors, please support us, and we are very grateful. I had a chat with one of the donors last night, and he gave me an information that I never knew. We have almost 10,000 people they're giving cash transfers, 11,000 food. So group ya world food program, asanteni sana, and the others
please support this initiative. Support the county government. I know, tunajua we don't have the capacity in the situation we are in. Na sisi tutajaribu kusaidia nyinyi as leaders huko national government. We are trying also our best. I got a borehole for one of the villages huko chini. They are doing it now. Inshallah they will be finishing, and I'm still looking for one more. So tutakusupport kwa hiyo mambo ya from the up there. Send us, ingine utupigie simu, sio sisi tu tunakuambia leta kitu. Hata wewe sema endeni tafuteni kitu kutoka from the national government and other donors as well. Na sisi will take up that challenge. So I don't want you to forget hii group iko hapa. Iko another group from this constituency ambayo wako across the river. Wameenda Tana River. From Garissa, either township or the area overlying areas or other sub-counties. They should also be included because they are our people. Huko hawezi pata hiyo msaada, especially on the water aspect. So Bwana Governor, also take that note of that. Na tumeshukuru, tumekutana kama viongozi wa Garissa na tutafanya kazi pamoja to ensure that we have the support you require to timiza hii shida ambayo tuko nazo. Kwa hayo machache, I want to invite my colleague. I was asked to invite my colleague Mheshimiwa Abdikadir. Then you can invite the governor as well. Governor wa Garissa, Mheshimiwa NATHIF JAMAA, wenzangu mbunge wa township, Mheshimiwa Majadako, CACs ambao wako hapa, wabunge wa county ambao wako hapa, wananchi tukufu, all protocols off. Assalamu alaikum. Leo tuko hapa kuonyesha umoja kama Garissa County on launching of this drought situation. Governor, although you are not invited us officially, nafikiri mimi nimetoka to make it crash. Once something happen, we need to call us because we are all leaders. We need to help each other. We need to stand by our people. Doubt on the side. Saizi tuko na doubt. Na kila mtu anasema tuko na doubt. Lakini muhimu ni what can we do for the people. I represent constituency ambao drought is no longer news. It's always has been there. You know Modogashe, sub-county headquarters, watu wamehama. Watu wamekuja Garissa kwa soya maji. We know governor, ulifanya kazi mzuri. Ulijaribu kupatia watu maji, lakini people still feel that's not enough. What we want is what we are doing is short-term solutions. We need a long-term solution for the drought. We need to plan to see kwamba for the next 2 years this situation does not happen. If drought metokana kwa sababu ya lack of water, if we can provide water to our people for their own use and for the use of livestock, nafikiria drought haitakuwa. Saizi malisho iko, lakini shida ni maji. So I will urge you, Bwana Governor, at least hata kama uta stop development programs zako, you need to save the lives of our people and you need to live the livelihood. Sasa mahali wako saizi ni kupatiwa maji water tracking. Ukisema utapatana maji kunywa peke yake haitasaidia. When people lose their livelihoods, that's been worse. Every year I think kwa sababu drought people are moving down the poverty line. Wanaenda chini. As they move down that line, it will be a problem to you also, kama governor. So we want you to plan ahead and at least tukuwa na long term solution. Sisi kama wabunge tutakusaidia. As Majoka said, we'll try to mobilize resources from national government. That's our work, to supplement what you are doing. Kwa sababu serikali saizi ya national government is involved in the major programs, kama mega dams and this kind of things. Ni kama emergency imewachia county government and NDMA. And you ask the government to give NDMA enough resource so that they can at least tackle this problem of drought. Na pia nataka kushukuru donors because I think my constituency had this problem for the last 2 years. They have done enough. They have done a lot. Walifanya cash transfer
walipeana chakula, and hata kama ni mambo ya health walifanya kazi. But what I need to ask you is that nataka muende ground. Working from Garissa doesn't help. You go there and feel the situation, feel the pain people are feeling, so that you can help and you can ask for more donors. The other issue is nataka watu wa Garissa, vile Majidoka amesema, tulipata wageni kutoka these other counties na mfugo yao ni mandugu zetu. We need to keep a peace with them. I know drought always comes with conflict, and we must work hard to see that wale watu wageni tuko nao wametoka Siolo, wengine Marsabit, wengine Wajia, tubaishi na hawa na amani. Najua wakipata mvua watarudi kwao, but for now they are our guests. You must take care of them. And baraka pia ningeuliza kwamba kwa sababu kuna watu wa Siolo hapa Wajia, ask for help from them. They should also help you, because now you are feeding your own people plus wengine wametoka kaunti nyingine. Na huwezi patia mtu Garissa maji na wache mwingine. You must also be accommodated. Mimi kwa haya machache nafikiri nitarudishia microphone Majidoka karibishe governor. Asante sana Mheshimiwa. Before I invite the governor, there is an issue that was raised by the county DCC sub-county commissioner on mambo ya security. On mambo ya security. Na mnajua what has been happening of late in our county. For the last few months, kulikuwa na losses through IEDs. So tunataka kuambia bwana county commissioner and the national government and the security apparatus, we are cooperating with you. Na tumekuwa na mkutano especially in my sub-county on the security issue. Now we have raised 3 issues and which we have agreed, and wazee wamekubaliana watasaidia nyinyi kwa mambo ya security. Na nyinyi mnataka naomba mshirikiane na wazee na communities. Hizi vitu zinafanyika huko, we are victims as well. Not only the security agency, we are also victims. Kama jana usiku nilipata simu ya kwamba watu wanachapwa na security agencies in area Alangorba as a result of the explosion that happened. Tafadhali tunaomba serikali, when they are handling, they should handle this thing with a lot of care. There are 2 things sisi tunasemanga ya laga duista. Tunaombanga when we are praying, drought na vita na insecurity. That are the 2 things we always pray as a community. Now unfortunately hizo mbili ndo tumetupata. So tafadhali, when you are dealing with the people on the ground and the communities, you must be careful on how to handle them. Ask them for information as much as you can, but kuchapa binadamu to the level that hata sangine mnapika mbaya sana, then how do you expect these people to cooperate with you? They are victims of the same people you are all following. So I'm asking the security agencies, be careful on how you deal with these people, with our communities and the people on the ground. Hii watu wako na already shida ya drought. They have a problem of water, and you can see we have problem of they have lost their livelihood. Msiongezea hawa shida ya kuwapiga tena. They will cooperate with you and we will support you in that cooperation. Na sisi tutawaongelesha, but handle them with a lot of care. Kwa hayo nataka kuchukua nafasi hii kuinvite the governor, Mheshimiwa NATHIF JAMAA, karibu. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
my colleagues, Mheshimiwa Deko wa Garissa na pia Abdulkadir Banani of Lagdera, our MCAs who are invited here, Bwana DCC, our good development partners and NGOs who are here, my county executive, wazee wetu ambao wanaongozwa na Mzee Dubat Ali Amey, maulama, iyo dhammaan akhyaarta meesha isku yimaada. Assalamu alaikum. Mara wada assalamu alaikum. Naona tumechoka na wakati ndio hiyo imedidimia sana. Aniga horta Bwana DC ningependa kidogo kuongea Kisomali. And then I want to have a small formal speech for the national media. I hope Hamza and the team, you are here. Mko wapi? Hamza, you are around. Very good. Kwa sababu lazima tuongee kidogo leo on these matters in to the national government pia and the national media. Horta dadka maanta meesha isku imaaday waxaan inii sheegayaa horta waxaan iskugu imaaday howlahan ku saabsan abaaraha iyo dhibaatada culus ee aan dareemayno oo abaarahan la socota ay hadda maantana hayaan. waxaan aad u dhageystay oo aad maarta qalbigayga u taabtay ducadii uu akhrinayay Sheekh Xasan jazaahu Allah khayr muujab mas u tagay sheekha ducadiisa waxaa ka mid ahayd ilaahow dambigan anaga keena abaartan hayso annagaa oo sabab u yiri iskama imaanin ee wuxuu yidhi ilaahow adigu baan kugu soo carayna waa runtiis ilaa qur-aanka ba waxaan maqli jirnay oo naloo akrin jiray culamada noo tafsiiri jireen wamaa asaabakum musiibatin maxaa dhihi jiray fabimaa kasabat aydiyakum haddiiba musiiba inagu dhacdo iniga maal imaateen horta waxaa inii sheegaya reer Garissa dhibkan haba jiraba laakiin annagana aan ku leenahay oo annaga aan dambiga inta badan geysan hal ogaado ilaahay noo caraysan yahay. cara ayay ku imaataa waxaa inay tahay arkaysiin caray ku imaataa maxaa yeelay dambigeena batay. hadda culimada saakayto waxaan hadda aan ka imaanay function kala ka soo baxnay waxaa hadlay wadaad jazaahu Allah khayr la dhaho Sheekh Abdulrahmaan Wardheere. hadal wuxuu ku hadlay runtii aad i cajab geliyey. wuxuu yidhi dad baa hadda isku laanahayaa buu yidhi dhul baan isku dilahayaa meeshan dhiig baa maalin kasta ama wiig kasta la daadinhayaa qof baa qof kale dhag ka siini ama waxaa ku dhufto ama mindiha ku dhufto ama wax kale ku dhufto waaba dhintay qofkiiba. waa dhiiga muslim oo daatay sideedana meelba muxuu ku daatay dhiigga hadda dhiiggaa daantay ee isbuuc kasta aan maqlayna bal muxuu ku daadanhayaa waxaa lagu dhihi oo dad baa isku haystaan dhul isku haystaan oo dad baa isku qabiil baa dhul isku dilhayaa not in my name. horta qabiil baa dhul lagu isku dilhayaa taa ayada ninkay u taala ani kule shughul kuma lihi qabiilna qabri ilama gelaayo cid aan qabri la gelina ma jiro qabiil qabri la geli ninkii horta qabiil oo ku dagaalamay aan dhul isku dagaalamay oo qabiil oo ku heshiin isku dagaalamay aan warmahay raalina kamihi kumana shuqulihi. marka dadka leeyihiin qabiil baa dhul isku haystaa aniga waxay yihiin ma garanayay laakiin ha ogaadaan dhiiggaa daatay ee dulman ku daatay dhibkan abaaraha buu kamid yahay waxaan oo keenayo bal horta inta ogaada wuxuu sheekha ka hadlaya weeyaan markuu sheekha duceynayo wuxuu ka duceynayaa dhib anaga aan geysanay oo gacmeena maalin kasta aan ku geysan hayno oo ma aragtay oo muxuu ahaa ilaahay oo nagu caroonhayo maxaa yeelay dhiig muslim oo la daadiyey war adiga fiiri aniga marka qaar wax baa inii sheeganaba reer Garissa gaariga marka yarka darawalku igu wado oo wadada aan ku jirno markaana wadada waxaa soo mariyay waxyaaba iska yar maxaa la baalaha yarka xayawaanka yarka waxaan dhahaa haddaad gaariga ku dhufato baasha adaa shaqada waan kaa bixin saan ooga baqo dhiig yani saan ooga baqa dhiig la daada iska dhaaf yani bini aadame hataa xayawaanka yarka waxaan dhaha ka joogtana waxaan dhaha breyga xoog u qabo anaga waxaana gaaro waxaana gaari laakiin baasha ha dilin maalin kasta waan isku dagaalana maxaa aniga waddada waxaan ku maraa danyaar la iska maray baakal iska dardarayo kuwaasaa bay dhibahayaane aniga gormaan gaari ma aragta qof bini aadam oo dhiigiisa la daadiyo maba ka fikiri kariba
marka waxaas waa sheeka beeraley shuqul kuma lihiin marka sheekha cabdiraxmaan waxaan usoo qaatay hadaladiisa wuxuu yidhi dadka intay ayaga xumaadaan bay waxay dhahay madaxda xun anaga madax haddaan nahay meel aan ku tashanay hal isherdiyo qabiil hal isku dil dhul anima yaqaan anigana dhul shuqul aan ku leeyahayna ma aha magaaladana waxaan ku leeyahay waa laba meel hadalkaa meel badanna waan ka sheegay meel yar oo xaggaas oo maaragtay hadda maarata qabyi iska ah iyo maxaan ku meesha aan jiif weyaan labadaasa magaalada ku leeyahay wax kalena hal imaqlo reegaarsa imaqla wax kalena ka magaaladan kama rabo weligayna ma hawaysan kaal magaalada dhulka hadda waxaan maqlahayaa xagga waa lasii boobhayaa un waa lasii xiranayaa un intee loo socdaa war maalin kasta dadka waa xabaali haynaaye dhulka maxaa lagu falayaa calaa kulli xaal taa waxaan ku keenay sheekha ducadiisii war dembigan annagaa wadanaa abaarahan san kuma baxayiin waa sanadka lixaad oo abaarihi ayna hayaan ilaahay laga boqo taa horta sheekada ducadii sheekhay la socotaa laakiin intaas haddaan saakeena wax ku daro arrimaha dhulka gaarisa waan u tashanaynaa calaa calmaha we have hadda freeze baan saarnay waxa la dhaho title la bixinayo Garissa County Land Department and the national government. I've spoken to the chairman of NLC. We have put a total freeze on title issuances. We have put a total freeze on land registration in Garissa. Ikiwa kuna mtu yote ambaye ati eko na title ya Orongo hiyo we are revoking it. Those titles will be revoked. Zote will be revoked and you will see it. Mutasikia wenyewe, mutasikia karibuni kwamba Garissa kuna titles 100 ama 200 zimerevokiwa kwa ajili they have been issued fake. All these titles ni land. By the way, the county government is the custodian of the land in this county. This is community land. Yinyi mmechukua ardhi ya community namna gani bila sisi ku approve? How? Hiyo ni urongo tupu. We are revoking them, then you come to us msema alafu na kabila fulani. Mimi baba kabila hasi sijui. I'm revoking these titles because zimeleta shida. We are unable even to get. Sasa my brother Deko here is still interested in becoming a governor. Sasa ikiwa atakuwa governor na hakuna land hata kujenga choo atafanya nini? Hata land ya kujenga choo hakuna choo. All land has been grabbed. What tufanye nini? How do you work? So we have taken a decision. I've spoken to the land NLC chairman. NLC committee is coming here. Ministry of Lands, the minister himself. We have spoken, he's coming here. We are going to revoke all illegally registered, all illegally titled lands. Na hiyo mjua na hiyo kama toka karibu. We are going to advertise that in a public baraza. Na watu wasijisumbue. Do not bother grabbing big lands kwa sababu hautapata title. Hiyo maneno isambazwa na watu wa media. Watu wa Garissa wajue kwamba go on grabbing land. They should not bother because this will be revoked. And we are going to, win back those lands for the purpose of replanning this town. We will plan this town ili tujue ni wapi itakuwa ni stadium, wapi itakuwa ni mahali ya market, wapi itakuwa mahali ya mashule. At the moment, we can't even get one piece of land hata kujenga choo. And the people want development. Wanalia, tutengeze development, tutaka development. How do we do development? I'm sitting with my executive ili hii congestion ya hii Suq Mukdi tupunguze, tupeleke to other places in the town. One in this part of 15, ingine huko, but there's no land. Kila ardhi ambayo ilikuwa ya serikali imechukua na mtu. And they are holding a fake title. Ati wakisema kwamba hii ni yangu. Sasa ukiambia hii hapana ya serikali hapana, ati wewe unataka kuleta vita ukabila. Watu wa Garissa ni shida. Ndio kama pia haipotei. Hiyo ni maneno ya Sheikh dua yake. What I want to say ni kwamba maanta meeshan waxaan iskugu imaanay inaan afar arin aan ku dhawaaqno aan sheegno ama shan arinba. Awaarihi waa sii kulaadeen. Hadday sii kulaadeen kolka vile kwanza even before this meeting I want to tell the leadership kwamba we took a decision kwamba we are doing a supplementary budget ili tumehamisha whatever development tumeplan between now and June. We have moved to what do you call to emergency response purposes. That supplementary budget is going to our assembly by next week ili
we now start. Na tumeanza. This is the first day we are launching food for 3,000 families in Lagdera and in Balambala sub-counties as a start. Alafu to move on to the other counties. Pia leo tuna launch livestock feeds for a number of wards and the livestock vaccination exercise pia leo. Na pia tuko na water tracking including about 7 or 8 big water tanks. Zaidi ya hiyo tuko na school feeding program ambayo pia tuta launch next week to all the 200 ECD schools in the county. We are also going to launch together with the school feeding items. We are also going to launch books, desks and other requirements for our school going children. Hii maneno ya magari ati haina tire, hiyo mimi maneno sifahamu. Bwana waziri wa agriculture and water, you cannot call me and our MPs for such a function ambayo ni ya kupeleka chakula na nini na usaidizi, alafu kusema magari haina tire, hiyo maneno sifahamu. Would you understand? You can understand? Then there was no point of calling us here. If indeed the vehicles have no tires, then this function is worthless. Lakini please sit down. But what I know is that tires ziko, labda now our MCAs ama wataka kutangaza. So already amenambia tire 20 iko, one MCAs. What was that? It's there. They could not have called me without the tires, otherwise it will end. So tires ziko, magari na 10,000 liters ziko. So hiyo shida hakuna. Hii maneno ya korakora, I'm glad waziri maji, you responded to that fairly without even me coming in. Ni aibu kama ulivyosikia. So make sure that one is done tomorrow ili watu wa korakora wapate maji bila kuchelewa. I want to talk about wacha mimi kidogo nizungumze with the national government, and I want the national media to be alert to my words. Kwanza, kama ulivyosikia, hii ni drought ambayo hakika haina methali. For the last 6 years we are in a situation that is terrible. Kwa hivyo mimi, not only am I asking our president, and I know how much he's concerned about this situation. We were with him in the status and development partners just about a week or so ago. He is indeed keen and passionate about his shida ya ukame. But maybe to give the attention that we deserve to the world, maybe we make a formal request, and I'm doing so today, to our president, also accompanied by our minister, Waziri Aden, labda wafike hapa Garissa ili wajionee hali vile ilivyo. Ndio then we get the full attention of really the world to come to the rescue of Garissa and the other Asal counties. The situation is not tenable anymore. Garissa County today is suffering big issues. One, not only the drought, but as you have heard, we also have IDPs, drought IDPs, pastoral dropouts from the neighboring countries of Mandera, Wajir, and even, for that matter, Marsabit. So we are already, our situation imekuwa mbaya zaidi kwa ajili ya hawa wandugu zetu pia ambao wameathirika from the other neighboring counties. Zaidi ya hiyo, tumepata pia shida ya insecurity ambayo mlisikia bwana DCC pia amezungumzia. Isitoshe, tulipata mambo ya maradhi ya cholera. You have heard the other day, Garissa County, almost 2,000 people have been affected. Ni mambo mazito.
Kwa hivyo mimi ningependa the attention of Garissa as an example of the situation of the ASAL counties. Bwana President, tunakuomba utufikie hapa ili ujue hali yetu na pia watu globally wajue the situation of the ASAL counties of Kenya. That's my request. While that request maybe will be considered, ningependa pia some quick actions to be taken by the national government. Number one, we need the KDF wako na uwezo ya kusupply maji. Shida kubwa hapa ni maji. Shida kubwa ya ukame is water. I know and we know and they know. Our KDF colleagues wako na magari. Instead of sitting with these vehicles now in the camps, let them help us in tankering water. Wacha hizi magari zitoke, and I hope I'm being heard. Ili we save the situation. We are now about to lose human lives. We have already lost enough livestock lives. It's now human lives are at risk. So we need help. KDF kwanza watusaidie, and also NYS. Zamani tulikuwa tukijua kwamba I used to see a lot of green vehicles ya watu wa NYS. Where are they? Sijui zimeenda hapo siku hizi. Wacha pia zitoke watusaidie. Isitoshe, the same way we have done. Naomba national government, if there was any development planned, infrastructure or whatever for Garissa County, please convert that or divert that to emergency response. We are now saying to tunawapatia ruhusa, whatever you are going to bring us as roads or whatever, please divert it to water tracking and food distribution to our schools. Our schools are almost all closed or are closing because of his situation ya ukame. So the mambo ya drought is something which requires interventions makubwa. Ya mwisho on this government matters. Hii maradhi ya cholera tunaijua, it came out from our brothers the refugees. There are new arrivals which up to now have not been registered. I'm saying this without any fear of contradiction because I know the situation. I talked to USCR, I'm in touch with DRS. Up to now, the refugees, the new arrivals have not been registered properly. They have not been camped in the camps. Sijui kuna siasa gani ambayo inachelewesha hii mambo ya to put these people in the camps, because when these people are loitering around, of course we understand how cholera is developed. Hakuna haja kutafsiri. So the registration process is very slow when already the camps have been gazetted. Ndio tunashindwa ni shida gani imetokea? Why? Ni vipi camps that have been registered and the camps have been gazetted, the registration process inakuwa very slow namna hii. We have about close to 2,000 refugees arrivals. They are just loitering around the Dab area and the neighborhoods. Hiyo natoa ujumbe na ombi pia kwamba let the registration process be hastened. Iya watu they are camped in the rightful places, because we are saying this cholera was originally brought about by the refugee influx. Ya mwisho, we will do everything possible. In fact, just about a week ago we launched our rural water company Gorawasco. I don't know whether the chairman is here. Mzee Gabo is here around. Tumesema kwamba Gorawasco sasa pia ianze kazi yake. Our donor institutions, NGOs, we now have an established rural water company. We need full support for that entity ili watu wetu wapate maji. It's really a matter of water and water. Bwana MP, Garissa Township, I've heard about your issue of He Township. I fully agree with you. I also have the same problem. The problem of this, people misplaced or displaced from the other parts of the county who are now all like drought IDPs around us in Garissa Township. We will include you definitely in all our plans as we go forward. Ya mwisho kabisa ni hii maneno ya boreholes. I think I'll leave that to the minister. He's an able man. He has mentioned to me, he has told me that Bahuri will be handled tomorrow. Already last night, there's another one in some people who are crying, in all the social medias from a place called Muguda, or what was that?
Magudo. I don't even know what that one is, but that has been sorted out. Lago, I think, has been sorted out, if I'm not wrong. Abdul Samad will be sorted out also tomorrow from what he has told me. So we're on track. Si hata tufanye kazi, lakini the issues are just too many. Every week we are repairing about 3 to 4 boreholes. Again, because of the pressure on those boreholes. Kwa hivyo mimi nafikiri those are my issues. Bwana DCC, the last one, I want to echo the sentiments of the Mheshimiwa Deko. Hii maneno ya insecurity. Horta aniga af Soomaali baan ku hadli rabaa. Eeyar war nimankan wax uun qarxin hayaan. Hadday Soomaali yihiin islaamnimada ay sheeganayaan nima nadaya. Ilaahay iyo adiga. War fiir aniga war faasane. Nimankan maxay rabaan? Si watwache tu. Si leo tuko na shida yetu. You know, but this is sometimes you have also to talk to people in their own language. Because tumechoka kusema mambo ya insecurity. Watu kwanza nawaambie, mimi sijui who they are. I don't even know what they want. You know, people, watu wana objective fulani wanapigania. Mimi watu sijui wanataka nini, lakini mimi naomba ikiwa wananisikia. Watu wache, we have headache. Watu wache, tuko na shida yetu kutosha. Hata imaqla hiyo mama. Waxa imaqlan. Warna daya, anaga rafaasama na daya. Hiyo kwanza ni maombi moja. Ya pili, bwana DCC, you know, as the MP said, we want to mobilize the security to help in intelligence. We talk about that. I'm always talking to my people wherever I have an opportunity. Kwamba, let's help the security and the national government security apparatus for intelligence matters. Lakini ikiwa our police, our officers, watachapa watu, innocent people. I mean, the other day there was a clip that was going around. I don't know whether you guys have seen that. It was terrible. I was really offended when I saw that man and the way he was talking and the kind of beating he received on his back. There was no need for that. How will that man even come next to a police? Atakuja vipi ndio aseme nitakusaidia na intelligence? Haiwezekani. So, bwana DCC, take our message kwamba it will not help. Kuchapa watu atakutafuta intelligence, it will not help. Na hii ni watu, these are pastoralists, they move around usiku nini with their proboxes. Iko shida. Sasa pia sisi pia tukaongeza shida nyingine kwa chapa haitasaidia chochote. So I think that message I will also share it with the necessary authorities, the county commission and the rest, and even the RC. That should stop. But of course we will support matters of security as much as we can. Bas arinta madila wixii tabarteen waa wadnaa tabar maxaa la jira wixii tabartii waa wadnaa sama waa qayleena had maanta xoolo ma wadnaa bari wax baan keenayna waa iska wadaynaa laakiin abaarta ilaahay laga baryo ilaahay hal baryo sida sheekhu uu sheegay sheekha ducadiisa hala dhageysto dambigan hala joojiyo dhiiga daadanaya been ku daadanaya hala joojiyo inta ma dhilaa wax kale ma jira Allah ina barakeeyo. I think we proceed to Afek. We will start the flagging off from the water tank and then the animal feeds, vaccination and the water tracking. Thank you. Nataka ichike. What is? Poa sana. Ngoja sasa ule jamaa hajaenda. Jacob, we move. Yasin twende. Nipatie katawizi Yasin. Alamte. Iskada afadhiki wacha na hii tripod. Basi acha na hii story mingi ya. Twende. Iskada Yasin ya kai. Jacob, are we live? We are good? Okay, sawa. Hi.
Na kile kinafanyika sasa ni kwamba gavana anazindua miradi tofauti tofauti katika sehemu hii, na kwa mbali tu, kwa mbali anazindua miradi ya maji na mambo mengine ambayo inaambatana na ukame ambao umeshuhudiwa kwa muda wa miaka 6 kama walivyosema. Katika hotuba yake amesema kwamba atafanya mambo mengi ya kusaidia jamii ya sehemu hii, hasa wale ambao wameathirika na wakati huu wa ukame. Na unavyoona wameandamana na viongozi wengine kutoka sehemu hii ya Garissa, akiwemo mbunge wa Garissa Meja Deko Maalim na mbunge wa Lakdera anajulikana kama Banane. Ndio hatua ya kuzindua mradi huu, na hizi ni baadhi tu za miradi ambazo zinazinduliwa siku ya leo. Gavana anazungumza kwa sasa tuweze kupata kusikia. Being sent out to the most affected villages in Lakdera and Dadaab. Those are 20. Lakdera and Balambala. Lakdera and Balambala, the most affected villages and towns in Lakdera and Balambala is where we are starting with. Of course, we will go to all the other also sub-counties, but now we are starting with Lakdera and Balambala. Asanteni sana. Next animal feeds. Kisha kutoka hapo watazindua chakula chakula cha mifugo. Tujaribu kuwafuata kisha tuone wataenda kuzindua nini kutoka hapo. Move. Pole tu. Kutoka hapo mtazamaji atakuwa anazindua chakula cha mifugo, na ni baadhi tu ya msaada ambao kutoka serikali ya kaunti ya Garissa. Ni wameweza kutenga fedha ya kusaidia kuona vile watasaidia jamii ambazo ziliathirika wakati huu wa ukame. Kwa hivyo kutoka hapo watazindua chakula cha mifugo. Iris, angalia Iris. Punguza Iris kama yuko. Move. Kidogo bro. Excuse. Kidogo Aish. Move bro, kidogo tu. We are launching animal feeds. Animal feeds, 4,000 bags, which are again going to the most affected wards and villages in Lakdera and Balambala. Your Excellency, repeat that one, please. Yeah. Ready? Okay. Okay. Bismillah. Yalla, we are done. Sawa. Okay. Tutamaliza. I'm just taking you repeat that statement once again. Well, I've said that. We are launching. Okay, I said we are launching animal feeds, 4,000 bags, to go to the most affected wards, towns, and villages in Lakdera and Balambala. 4,000 bags. Next vaccination.
kutoka hapo atakuwa anazindua, wanasema vaccination, ambayo ni chanjo. Kutoka hapo atakuwa anazindua chanjo, kwa sababu kuna ile maradhi mengi tu kuweza kuzindua chanjo hii, ambayo itakuwa ni mojawapo ya miradi ambayo imeweza kutengwa ama inaweza kufunguliwa na gavana siku ya leo. Hawa wazee, hebu kidogo mzee, kidogo excuse, move kidogo kidogo. Kidogo tu. Please, yeah. The camera guys to do their work, please. We pull bar. Okay. I want to say kwamba how many get it? 3,000. Please, how many animals? 5,000 houses. 5,000 houses. 350,000. Okay, media. Hii ni vaccine ya livestock wetu, which also require this badly at this time. This is again with the help of Wafadhili, Kenya Red Cross, and the national government, county government. We have put our effort together here. 350,000 livestock again will benefit from this in Lagdera and Balambala for now. Okay, we're done. What the truck? Okay, are you okay? Buko sawa? You're not okay. Okay, okay, asante. Kutoka hapo amezindua sasa ni ama kutoka hapo watazindua maji, ambayo ni kitu muhimu sana wakati huu wa ukame. Mifugo haina maji, watu wengi sana wanakisema kwamba wanakosa maji. Kwa hivyo kutoka hapa atakuwa akizindua mradi huu wa maji ambao ni muhimu sana. Unavyoona wamenunua magari, serikali ya kaunti ya Garissa, magari mapya ya kupeleka maji kwa mifugo ambao mara nyingi utapata kwamba wameathirika na ukame, ndio wanachozindua kwa sasa. Kumbuka hii ni baadhi tu za mpango, na gavana alipokuwa akizungumza hapo amesema kwamba watazindua miradi mengine kuhakikisha kwamba wataweza kufikia wote walioathirika na ukame wakati ambapo kiangazi kimeng'ata, na ndio hiyo shughuli ya kuzindua maji au maji yanafanyika kwa sasa. Tuweze kutizama. Sorry. Mzee, mnaenda wapi? Hivi niko karwana debe sasa hivi ya. Ndio picha ipatikane na kadhalika. Shakana mahayana. Picha itapatikana. Tusonge nyuma. Sio madhara. Songa kidogo sawa tu. Wewe jamaa kwa mbele yako na kanzu. Anasumbua.
Ingia mbele bana. Wewe unasumbua sana bro. Sasa nini unasukuma bana? Sasa unapita. 8 water tanker vehicles. Again, emergency being sent out to Lagdera and the parts of the Balambala. Balambala and Dadaab. And Fafi also. And Fafi also. Very good. Now, tire pia ziko. They have tires, eh? And Garissa town also. Where is Bor? They have tires. They have tires. So, asanteni sana. We're done. Okay? Chunga hii cable. Chunga hii cable bro. Mtu atapita hapa. We have in the afternoon, if you guys can avail yourselves, magari ya food, magari ya chakula pia iko njiani. Leo jioni they will be here. We around 5. If you can avail yourselves, we'll also launch it there in my offices, at the office. Hiyo chakula ni 3,000 families are going to Lagdera and Balambala for now, the most affected villages. Next trip, inshallah. Mradi huu naonekana mradi huu umekamilika na kile kimefanyika kwa sasa ni kuonekana kwamba gavana wa sehemu hii NATHIF JAMAA amezindua miradi tofauti. Baadhi ya miradi ni kwamba sehemu hii tumeona amezindua miradi ya maji, amezindua mradi wa chanjo, pia amezindua mradi wa chakula. Ni njia tu mojawapo ya kuhakikisha kwamba wanafikia wote ambao wameathirika wakati wa ukame, na amesema kwamba majira ya saa 8 watakuwa na mpango wa kuzindua chakula ya kufikia watu takriban 1,000 kama alivyosema. Tuko na waziri wa maji. Waziri wa maji, unaonaje kuzinduliwa kwa mpango huu leo? Naona ni department yako sana imeangaliwa, unaonaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, na wafadhili wetu na county government ambayo wamegharamisha hii kazi yote. Na tunaomba zaidi inshallah watu wengi wafikiwe inshallah. Na mpango huu wa maji utaendelea mpaka muda gani? Mpango huu wa maji utaendelea mpaka mvua ipatikane inshallah. Inshallah. Asante sana. Waziri wa maji amesema kwamba mpango huu utaendelea hadi wahakikishe kwamba, na pia wengi wanasema kwamba wapige dua ili Maulana afungue bingu na mvua kupatikana. Asanteni sana kwa kutizama, na bila shaka tutazidi kuwapatia habari kuhusiana na swala nzima linalofungamana na ukame. Asante. Zoom hapo basi, tosha.